today I'm heading to a small meetup organized by MotoTribe, and also another ride with my cousins later after the meetup. I don't know how much I'll be sticking with meetup and get back to the ride. Sunday market is on Udupi and week by week people are increasing. I don't know how much proper is this with the situation right now. And that is the market. ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 85 ಆಯ್ತಾ ಸಾಕು ಬಿಲ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸಾಯಿ ರಾಧಾ ರೆಸಾರ್ಟ್. Yeah, we were wild and free, and you know everything about me. So wild and free, and you know everything about me. 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 I can already see the beach from the other side. It's like wide open. ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. All of them have gathered inside. Maybe all of them, yeah.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವಿಬ್ರು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟೆಲ್ಲ ಮೀಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ತೆಗಿರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಂದೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಪು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು 1 year anniversary ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೆರಿಟೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಜಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಬೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಕೊರೋನಾಗೋಸ್ಕರ ಕೋವಿಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದು ಪೇಪರೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸೊ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಲೈಕ್ 28 yeah sorry so bad with the days 28th June so it is today it is like 1 year completed for MotoTribe and I've been like a part of MotoTribe also past 1 year I can they're from the first meetup yeah that is second meetup second meetup I actually had missed first second and this is the third one right so it was a good meetup as per me like I have attended meetups in the Bangalore regions also so the meetup doesn't go actually like this in the place like this one reason is that there is no such places that is one so like it was good for me to come by and say like hello to all these guys and it was a good meetup thank you Pratik take care thank you he's a great vlogger from Tamil Nadu thank you ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಬೇಕು ಹೌದು ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾಗೋಸ್ಕರ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟೇ MotoTribe ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಂಟೀಸ್ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ it will be like not a just biking group maybe it also relates to all the family types also right so this is I have to head for another ride and I'm going back and this is the view for Sai Radha beach resort and in this resort it's strictly banned for no swimming. So we are heading back from the meetup and everybody is having a breakfast. I kind of need to go for a ride. I need to see the place where Raghu has posted